Hello and welcome to the second Premier League Invitational. I'm Adam Smith and pleased to say I will be alongside Joe Tomlinson as we look to find out who's the ultimate FIFA player in the Premier League. All 20 Premier League clubs represented either by players from their squad, ex-players or celebrity fans. We're with you all week. It is day 2 and we've got one final match to bring you, Joe. Yeah, we've seen some great entertainment, plenty of goals so far, none more so than in our last game, but we'll come on to that in just a little bit. A reminder for everybody watching though, please do stay at home and help save lives. It's very important right now. And that the prize fund from this Premier League Invitational is being donated to the Players Together initiative too. So that is great to see. Right, let's have a look at the game coming your way in the next few minutes. It's Chelsea versus Watford, and it's going to be Emerson taking to the pad for the Blues, and he'll be facing off against Andre Gray. We can see the draw in full for anybody that has missed a few results today. We saw Brighton beat Wolves, reigning champions, crashing out at the first effort 3-0. We saw Aston Villa absolutely hammer Liverpool 6-1 before the game. We just saw Southampton 7, Everton 0. Tony Bellew struggling against an on-form Michael Obafemi. Unbelievably entertaining day so far, Smithy, hasn't it? Yeah, unconfirmed reports that Tony Bellew is still absolutely raging with that defeat, but it was a 7-0 defeat, so he needs to get over that. It was very entertaining. These are the all-important rules you need to be aware of. The EPL Invitational is a straight knockout tournament. You lose one game, you are out. Every round consists of just one game, and every Premier League club represented by either a player from their squad, an ex-pro or celebrity fan. These are the all-important in-game rules. Every single matchup will consist of 2 6-minute halves in the event of a draw, as we saw in the final of the first ever EPL Invitational, which Diogo Jota of Wolves beats Trent Alexander-Arnold of Liverpool in a golden goal. Golden goal will be used to determine a winner. So we have seen it before. An 85 rated Premier League squads in kickoff mode to find out who is the ultimate FIFA player, Joe. Yeah, and for anybody who's just joining us now, we can have a look at the goals we've seen today because there have been some pretty special results so far already. None more so than Aston Villa beating Liverpool 6-1. Keenan Davis putting in an expert display against Jose Enrique, who before the game revealed trophies as a FIFA champion. He did score a goal with Roberto Firmino and celebrated like the Brazilian too, but Keenan Davis put the gas on, didn't he? Scoring goals for fun, a brace with Jack Grealish, including that brilliant finish into the top corner, was enough to peg Jose Enrique back. And in the second half, he really let him have it. A goal with Keenan Davis, his own character, before John McGinn, who of course got dumped out of EPL Invitational 1 at the hands of Neil Maupay, actually got a hat-trick playing for Keenan Davis. Scoring goals with midfielders isn't always easy, but Keenan Davis progressed. The commentary team calling him one of the early favourites for this tournament. Incredibly impressive display from the young Aston Villa forward. Game number 2 saw Brighton go up against reigning champions Wolves. Of course, Diogo Jota lifted the trophy in EPL 1, but Morgan Gibbs-White couldn't do the same. Aaron Connolly, very impressive with the sticks, using Glenn Murray to great effect as Neil Maupay did in the first game. He looked great, but not as great as Michael Obafemi, who put 7 past Tony Bellew. I think Michael might well be a bit worried that Tony's going to turn up to his house after that one, because Michael himself scored 5 goals with his own character and was rubbing it in the face of Tony Bellew throughout. Bellew pre-game, of course, admitted that he didn't play an awful lot of FIFA, and it was fairly evident. He was 4 goals down in the blink of an eye, and they had all come from Michael Obafemi. He finished the half 5-0 down, and we were almost expecting a record scoreline in the EPL Invitational. Of course, in EPL Invitational 1, Andre Gomez for Everton had set that record scoreline, beating Reece James 8-0, but it wasn't to be. Good defending in the second half from Tony Bellew, and there was only 2 more goals. So it finished 7-0, but we're being pretty kind there. It was nevertheless an absolute hammering, wasn't it, Smiths?
It was an absolute hammering, but very entertaining game, I have to say. And Joe, the interesting thing is, off the back of day one, we spoke about a lot of the games being quite tight, not loads of goals comparative to the opening day in EPL Invitational, the very first tournament, because there was loads of goals in that game. Not loads of goals yesterday and quite tight games, but today's been the exact opposite. 17 goals, and all three games have been very one-sided. Yeah, very one-sided. Keenan Davis, I think, for me, has put in the performance of the day so far. I know we saw 7 goals in the last game, but Tony Bellew was not good, and that's being kind. Whereas Keenan Davis came up against a very tough opponent in Jose Enrique. He'd won trophies in the past on FIFA 13 and FIFA 16, I think it was, but he got blown away by Keenan Davis, who looks like he could be really, really good at FIFA and go deep in this tournament. Yeah, we are ready to go with game 4 on day 2. It is Chelsea against Watford. I'm pleased to say that Emerson is joining us now. Emerson, thank you very much for being involved in this. How much are you looking forward to representing Chelsea in this tournament? Thank you guys for the invitation. So I'm happy. I hope I win. Now, Emerson, I usually ask players, because this is our second tournament, if they've had any advice from their other player that represented them in the first EPL Invitational. But Reece James, your teammate, he was on the wrong side of the record defeat. He lost 8-0 in his first game, which is the biggest defeat. So I presume you haven't been going to him for advice. Yeah, this is difficult, but this happened. No, this is the game, so just this game is just for enjoy. Yes, it is just for enjoyment, and we've had many enjoyments so far as well. So Emerson, best of luck in your game. Those are the thoughts of Emerson going into our 4th and final match on day 2, Joe. We can also speak to Watford striker André Gray now, who is representing his own side. André, Watford in EPL Invitational 1 didn't have a good time of it. Nathaniel Chalobah lost pretty badly. How good are you at FIFA, though? Can we expect more from Watford this time around? Oh, I'm hoping more than what Chalo will give. But I'm not a professional, so I'll give it my best. Have you spoken to Nathaniel about that defeat? And did he give you any words of advice? No, I can't take advice if he's gone and lost, so I'll just do it myself. And what can we expect from your FIFA style? Are you going to be quite attacking because everybody knows you're a striker in real life? Can we expect to see plenty of goals from you in the game? Yeah, plenty of goals, plenty of pace. I'm going all out attack. So going all out attack. So are you going to be playing yourself? Are you going to be captaining yourself on penalties? No, I'll leave that to Troy still. I'll leave that to Troy. Fair enough. Good luck then, André. Thanks very much. Over to you, Smithy. Thanks. Great stuff, though. Those are the thoughts of both players going into our final match of the day. And, of course, as well as Joe and myself, pleased to say that Brandon Smith and Richard Buckley have been commentating on all the games of the day, as they did yesterday, and they will be for the remaining games. Brandon, how do you see this one unfolding? Yeah, it's going to be an interesting one, isn't it? It's our last game of day 2. André Gray saying all-out attack from the word go. And as we've seen from the likes of Obafemi scoring plenty of goals of himself, maybe not 5 for André Gray, but I know André Gray will probably be in that starting 11 somewhere. Richard, got to talk about the format of the tournament. It's created so many exciting moments because obviously it is just one game per round. You lose one game and you're out. So we've seen people taking risks and we've seen a lot of goals as a result of that. Absolutely, Smithy. I think both of the days that we've had in the EPL Invitational have been so different. You were mentioning it earlier. Day 1, quite tight, quite sort of, the game's really not that attacking. Whereas today, we've just seen blowout after blowout after blowout. So I think anyone who's trying to predict this tournament right now, you're putting your neck on the line, really. Anything can happen in the Premier League Invitational. Yeah, there they are. Both looking very relaxed there. They got Emerson and André Gray, both very chilled, both very relaxed, but we are ready to go. It is Chelsea against Watford, Emerson against André Gray, our 4th and final match of day 2, as I pass over to our casters, Brandon Smith and Richard Buckley. Thank you very much, Smithy. And this is our last game of day 2 of the EPL Invitational. We will be at Stamford Bridge, and it will be an away day for Watford in the round of 16. Of course, a spot up for grabs in the final 8
And Richard, it will be as a Chelsea fan right now, he'll be praying, please do not lose 8-0, as Reece James did last time out in the EBO Invitational. Absolutely. Early cross whipped in there to André Gray himself. Little red-timed header. He was just, I think, a little bit too keen on pressing the shoot button inside the box there. And Ronaldo chop straight out the gates here for Emerson. And he's driving with Pedro. Where that Watford defence, couple of step-overs. Oh, that could have been one of the best goals we've seen in the Premier League Invitational history. Wow. Very much attacking with... تشيلسي. بيدرو لديه الكرة، منقول هذه الكرة في اليمين، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء لكنها تعود من جديد لمصلحة فريق واتفورد. ديلوفيو. غراي يمر الكرة لكن يبدو أن هناك تسلل بالفعل. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي تشيلسي. كوفازيتش. جورجينو. كانتي. جورجينو يلعب كرة. كانتي مرة أخرى لمصلحة البلوز لنادي تشيلسي. تنقل هذه الكرة كانتي، حاول فيها لكنها مقطوعة. ديني لديه الكرة لمصلحة فريق واتفورد. يتقدم ديني لديه الكرة. ديلوفيو لاعب الأسباني مهاري. ديلوفيو السريع ودائما يقوم باختراقات تشكل الكثير من الخطورة مع فريق واتفورد. كرة تصل سار لديه الكرة. اسماعيل سار في الطرف الأيمن، مرور بصورة ممتازة ولدينا محاولة قائمة لكن تغطية موجودة وفرصة للتصويب. الكرة سهلة عند حارس المرمى كيبا. تصدى لهذه الكرة كوفازيتش، وصلت إلى إيمرسون بالميري لاعب الذي يتحكم بنادي تشيلسي. كانتي. أزبليكويتا يتقدم في الطرف الأيمن. كانتي لديه الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي تشيلسي. كانتي يمرر الكرة بصورة ممتازة إلى أوليفيه جيرو والتمرير. كوفازيتش يقطع هذه الكرة والتسديدة لكن حارس المرمى فوستر تصدى لهذه الكرة. حارس مرمى فريق واتفورد جيرو يحاول فيها. أوليفيه كرة مقطوعة تعود بعد ذلك دوكوري. سار يتقدم في اليمين لمصلحة فريق واتفورد. سار لديه الكرة لكنها مقطوعة من كوفازيتش، وصلت إلى نقولو كانتي. كانتي يمر باتجاه بيدرو يتقدم في اليمين. بيدرو إلى ويليان إلى بيدرو. ممتازة الكرة العملية جميلة لفريق تشيلسي لكن الكرة مقطوعة. ديلوفيو. غراي. خطأ لنادي تشيلسي على اللاعب ترويديني نال البطاقة الصفراء بأثر رجعي طبعا في خطأ سابق. كرة تصل لمصلحة فريق واتفورد. وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، أقول الكرة في اليمين. فرصة الآن قائمة لفريق واتفورد ممتازة وهدف أول. إذا أندري غراي وهدف أول لفريق واتفورد في هذه اللحظات. ممتازة كانت الكرة والتسديدة اليمينية، وبالتالي أندري غراي يحرز الهدف الأول لفريق واتفورد في هذه المباراة. غراي الذي يتحكم بفريق واتفورد، وغراي لاعب الذي سجل الهدف الأول في هذا اللقاء. واتفورد هدف، تشيلسي لا شيء. كرة تصل لمصلحة نادي تشيلسي. أوليفيه جيرو يمر هذه الكرة في الطرف الأيمن. طبعا تأهل فريق أستون فيلا هذا اليوم فوز الكبير ب6 أهداف مقابل هدف وحيد لفريق ليفربول في أولى مباريات هذا الدور الثمن النهائي. ذلك في المباراة الأولى. هنا فرصة لنادي تشيلسي لكنها إلى خارج الملعب. طبعا ركلة ركنية لفريق تشيلسي، منقولة كرة داخل منطقة الجزاء. حارس المرمى يتصدى. كان ديفيس فاز ب6 على لاعب خوزيه انريكي في المباراة الثانية. آرون كونولي كان قد فاز على مورغان جيبس ب3 أهداف نظيفة ليتأهل برايتون على حساب وولفرهامبتون. في المباراة التي سبقت هذا اللقاء كنا قد تابعنا أوبافيمي والذي أمطر شباك فريق إيفرتون ب7 أهداف نظيفة ليتأهل فريق ساوثهامبتون على حساب إيفرتون إلى دور ربع النهائي. الآن سنتعرف على الفريق الفائز من خلال هذه المواجهة والمتأهل الرابع
هنا لدينا محاولة لفريق تشيلسي لكنها مقطوعة. طبعا يوم الغد 4 مباريات. ماكس أرونز لاعب فريق نوريتش سيلعب مع سيسينيو لاعب فريق توتنهام، ومباراة شوفرا آرشر لاعب فريق مانشستر يونايتد أمام جون إيغان لاعب فريق شيفيلد يونايتد، بينما فيل فودن سيلعب مع تايلور لاعب فريق بورنموث. محاولة لفريق تشيلسي والتصويبة والتعادل. التعادل للبلوز. تشيلسي يحرز هدف التعادل الفعال. إيمرسون أخيرا يتمكن من الوصول ويسجل الهدف الأول. أوليفيه جيرو طلق الفرنسي وسدد كرة يسارية كانت قوية ليحرز هدف التعادل لفريق تشيلسي. هدف لهدف هكذا أصبحت النتيجة الآن. كرة تصل من الطرف الأيسر لفريق واتفورد. محاولة إحراز الهدف. ربما هذه المباراة هي الأكثر تكافؤ من بين المباريات الأربعة هذا اليوم. فرصة من هنا وأخرى من هناك. كرة لفريق تشيلسي عن طريق ويليان كاباسيلي. كابوي وصلت هذه الكرة. دوكوري بوليباس. دولوفيو يتقدم في اليسار. دولوفيو لديه الكرة يحاول فيها. دولوفيو تمريرة حاضرة. كرة ما زالت قائمة. كرة تعود من جديد لمصلحة نادي تشيلسي. تصل هذه الكرة عن طريق نغولو كانتي. توقع الكرة بعد ذلك كوفازيتش. كوفازيتش يحاول فيها. كوفازيتش لكن الكرة مقطوعة. كاباسيلي. دولوفيو يمر هذه الكرة. دوكوري انطلاقة الآن تأتي لفريق واتفورد. ممتازة التمريرة والتسديدة لكن عند حارس المرمى كيبا. الكرة كانت من المدافع روديغر. وصلت إلى كيبا. زوما يلعب كرة في اليسار. كوفازيتش. تحكم رائع من إيمرسون لاعب نادي تشيلسي بلاعب نادي تشيلسي. طبعا الشوط الأول هنا ينتهي بالتعادل ما بين الفريقين. هدف لإيمرسون وهدف لأندري غريب. سنشاهد ما الذي ممكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. One, our closest match of the day and possibly our closest match of the whole tournament. Let's speak to both players. Andre, good start for you scoring with your in-game character, but Giroud getting that equaliser. What's your assessment of the first half, mate? Yeah, I think created a lot of chances. Sloppy both ends of the pitch for the goal. Their goal. So yeah, got to do better defending, I think. Interesting stat for you for the day so far. All the players that have gone on to win have scored with their in-game character. So Keenan Davis scored with himself, Aaron Connolly scored with himself, and Michael Obafemi scored with himself. We saw you scoring with yourself. So what is that like, scoring with your in-game character? And will that be a lucky omen, do you think, for you? Well, I hope so. We'll soon see. Just stick to my game plan. Emerson, very close game. Are you going to do any changes at the half-time mark, or are you going to stick with the same tactics going into the second half? Yeah, I changed just one player. I put Pulisic for Pedro. So let's see the second half. Let's see, indeed. Second half is about to get underway, so let's pass back to our casters. Brandon Smith إذن and الشوط Richard. الثاني ينطلق في هذه اللحظات. يا الأحبة الكرام، بوليزيتش هل يدخل بدلا من بيدرو؟ بالفعل كما تحدث إيمرسون بأنه أدخل بوليزيتش اللاعب الأمريكي بدلا من بيدرو رودريغيز اللاعب الأسباني الذي غادر أرضية الملعب في تغيير أول في تشكيلة نادي تشيلسي. إيمرسون بالميري. بوليزيتش لديه الكرة السريعة. هذا اللاعب الأمريكي المنتقل من فريق بروسيا دورتموند إلى صفوف البلوز إلى نادي تشيلسي. هذا اللاعب الذي بالمناسبة اعتبر أصغر لاعب يمثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في أول ظهور له مع المنتخب الأمريكي. كرة تصل. أوليفيه جيرو مرر الكرة باتجاه كوفازيتش. ممتاز الكرة والتقدم هنا وسقوط وركلة جزاء. ركلة جزاء نعم، عرقلة كانت حاضرة من أندري غريب، وبالتالي صافرة الحكم أتت باحتساب ركلة جزاء لنادي تشيلسي. فوستر أمام جورجينو الإيطالي جورجينو يسدد كرة وبالفعل ينجح في إحراز الهدف الأول. جورجينو يسجل هدف التقدم لنادي تشيلسي، الهدف الأول له مع نادي تشيلسي في هذه البطولة. جورجينو
هدف لتشيلسي، هدف لفريق واتفورد ممتاز. جورجينو من علامة الجزاء دائما لا يخطئ، يسجل. بالفعل نجح نادي تشيلسي بإحراز الهدف الثاني في هذا اللقاء ليتقدم نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق واتفورد الذي تقدم أولا عن طريق أندري. كرة تصل، كوفازيتش يتقدم اليسار، وصلت إلى إيمرسون، بالميري يتقدم، بالميري، إيمرسون يحاول، إيمرسون يتوغل أكثر، يمرر كرة ولكنها قطعت وعادت مرة أخرى في مينيا. سار سريع، سار يتقدم في الطرف الأيمن أمام جورجينو. سار يحاول لكن مضايقة جورجينو، افتكاك هذه الكرة. أدوار مهمة يقدمها جورجينو مع فريق تشيلسي. جيروب، بوليزيتش يتقدم في الطرف الأيسر، يحاول فيها الأمريكي عند الكرة، يريد أن يمر لكن الكرة مقطوعة. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق واتفورد. دوكوري إلى دولوفيو الأسباني، دولوفيو لديه الكرة، يحاول فيها دولوفيو يبحث عن زميل، يمر الكرة باتجاه غراي. بعد ذلك دولوفيو، فرصة ما زالت قائمة لكن لا تنطلي مثل هذه الكرات ولا هذه المهارات لا على زوما ولا على روديغر مدافع نادي تشيلسي. كوفازيتش، كابو، دوكوري لفريق واتفورد، فرصة للتصويب بل التمريرة ممتازة. أندري غراي والتصدي من كيبا تصدى لكرة خطيرة. كوفازيتش لفريق تشيلسي، مباراة متكافئة، نعم هي أكثر المباريات تكافؤا هذا اليوم. هدفان لهدف، فرصة من هنا أخرى من هناك، لدينا محاولة لكوفازيتش وفرصة لعب الكرة العرضية. الحان وقت التغييرات بالنسبة لأندري غراي. هناك بعض اللاعبين نال منهم التعب وفقدوا الكثير من الطاقة، وهو أمر مهم في ألعاب كرة القدم الإلكترونية، خصوصا كلما تقدم الوقت في شوط المباراة الثاني. دوكوري يلعب كرة ممتازة لكن تغطية موجودة. غراي لديه الكرة الآن، وصلت إلى سار في الطرف الأيمن، سار يحاول فيها لكن ممتاز. إيمرسون قطع هذه الكرة، قطع الطريق على سار، وصلت إلى كوفازيتش. بوليزيتش تقدم إلى الجانب الأيسر لمصلحة البلوز لنادي تشيلسي. خطيرة هذه الكرة، فرصة واحدة لهدف ثالث والتسديدة كان علنيا بوليزيتش. يا إمرسون كان بالإمكان أن تمرر ركلة ركنية لفريق تشيلسي داخل منطقة الجزاء. عادت هذه الكرة من جديد لفريق واتفورد. دولوفيو يتقدم في وسط الميدان، محاولة مستمرة ممتازة، الكرة طولية عالية هذه الكرة وهدف يضيع. كيبا تقدم وضايق على أندري غراي. تعود هذه الكرة من جديد لمصلحة نادي تشيلسي. شاهدوا الآن ويليان يتقدم في اليمين، ويليان لديه الكرة يحاول فيها من أمام أوليفاس، لكن أوليفاس قطع الكرة، صراع ما بين اللاعبين. ويليان يقطع هذه الكرة وفرصة للتسديد، ممتازة الكرة. ويليان يحاول فيها، يريد أن يسدد ولكن تباطأ ويليان، له الذي مرر وله الذي سدد في اللقطة الماضية. كرة تعود أزبليكويتا من أمام دولوفيو المهاري، ينطلق دولوفيو، يمرر كرة ممتازة. غراي وفرصة الهدف التعادل يضيع، هدف التعادل يضيع. ونشاهد أسفل الصورة من اليمين أندري غراي يتحسر على ضياع الفرصة، انفراد لا يضيع ولكن أمام كيبا ضاع. بوليزيتش يتقدم لفريق تشيلسي، ممتاز الكرة. الثالث رصاصة الرحمة. إمرسون يحرز الهدف الثالث، نعم تشيلسي يسجل عن طريق كوفازيتش يحرز الهدف الثالث. إذا الكرواتي يطلق رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الثالث. تشيلسي 3 وواتفورد هدف وحيد. هكذا أصبحت النتيجة في مباراة ما بين شد وجذب من اللاعبين، ضغط من هنا وآخر من هناك. لدينا ويليان الرابع يبحث عنه نادي تشيلسي الآن إيمرسون، لكن تدخل من أوليفاس، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية بطاقة صفراء. ليس أوليفاس من تدخل بل هو اللاعب عبد الله دوكوري هو الذي تدخل في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لفريق تشيلسي. ويليان يرسل كرة عالية راسية تأتي ولكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب. إذا إيمرسون هو رابع المتأهلين إلى الدور الربع النهائي في هذه البطولة. كرة منقولة، محاولة قائمة، فرصة الآن تأتي لفريق تشيلسي. ويليان والعرضية لكن الكرة مبعدة، عادت لفريق واتفورد. المن عودة سريعة.
أمام أزبليكويتا. دولوفيو يتقدم في الطرف الأيسر. دولوفيو لديه الكرة، لكن شاهدوا كيف يتحكم لاعب لاعب إيمرسون. وصلت هذه الكرة في الجانب الأيمن. وصلت هذه الكرة عند حارس المرمى. توقع، والإلتو دائما يعطي أفضلية للمدافع على المهاجم. توقع أمر مهم لما يفعل إيمرسون دفاعيا في هذه المباراة مع أزبليكويتا ومع إيمرسون بالميري. كرة تصل عن طريق سار، لديه الكرة. شاهدون روديغر يعود بعد ذلك التمريرة. سار مرة أخرى، فرصة لأن تأتي، والتمريرة ممتازة، هدف ثاني إذا لفريق واتفورد. أندري غراي وهدف ثاني. الصبر أحيانا هو الذي يأتي بالثمار، مثل ما فعل أندري غراي، وديري هو الذي يحرز الهدف الثاني. أندري غراي أمام وقت قليل من أجل أن يعود في نتيجة هذه المباراة. كوفازيتش يتقدم. كوفازيتش ينطلق. ممتاز. كوفازيتش وفرصة الهدف الرابع، لكن الكرة عادت من المدافع. كرة ما زالت قائمة، عرضية ترسل، والفرصة لتصويبها الآن تأتي، وهدف رابع. الهدف الرابع، نعم، ويليان يسجل إيمرسون ولنادي تشيلسي رابع الأهداف. 4 أهداف لتشيلسي، خلاص انتهت، حسمت وقضي الأمر. يتأهل إيمرسون إلى الدور القادم. 4 أهداف لهدفين، وهكذا تنتهي المباراة والأحبة الكرام بفوز نادي تشيلسي. إيمرسون على حساب واتفورد أندري غراي ب4 أهداف مقابل هدفين، وهو رابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة. Frustrated. Didn't take my chances. I think their goalkeeper was man of the match. Well, Yeah, you missed a few very big chances. Obviously, one with Troy Deeney at the score, 2-1. Do you think that's what it came down to, just missing chances? yeah. I think that was the story of the game. I think that Edison missed that chance and then literally went at the other end and scored. Would you have been having words with yourself in real life and the rest of your teammates if you missed some of those chances in real life? Yeah, definitely. What would you have been Goals saying? win games, so you got to take them chances. And Emerson, you're through to the next round. How tough was that game? Yeah, it's good. Not easy. I start not well, no, but in the second half, I think I play better. So, but André, I did a good game, very well. Kepa in the second half is my best player, so I'm happy for the victory. And you play with lots of skills and tricks, very Brazilian style. Is that how you like to play FIFA, with lots of skills? Yeah, I try my best, So, but I like these skills. But I'm happy for the victory. Okay, there we have it. Congratulations to Emerson. Commiserations to Andre Gray. Hell of a game, that one, Smithy. Thank you. Yeah, very, very Yes, close thanks. game, that one. Thanks to both for putting on such a great performance. Very tight. We know, Joe, whenever you play FIFA, it's so frustrating to give away a penalty, which proved very costly. Only a 4-2 margin in that one. So very tight. You could tell how gutted Andre was. Another theme of this tournament is just how competitive the players have been. You could tell, you got a real sense there from that interview you did with Andre, just how gutted he was. It's not been a great EPL Invitational for Watford in either of these tournaments at all. Yeah, of course. Nathaniel Chalobah crashing out of the first hurdle in EPL 1, and now Andre Gray crashing out of the first hurdle against Emerson. It was a very tight game. I think the scoreline maybe flatters Emerson a little bit. Andre missed some massive chances. Nevertheless, we can now confirm that it will be Chelsea progressing through to the quarter-final stage after Emerson beat Andre Gray 4-2. We can see the full draw and what that result means for it right there. Chelsea in the quarterfinals, they will face the winner of Norwich versus Tottenham. That's Max Aarons versus Ryan Sessegnon, and that game is going to be very, very close. So there we have it, Smithy. That is it for day number 2, but we've still got plenty more action coming your way over the next few days, haven't we?
Yeah, absolutely. Of course, this is a 5-day tournament, don't forget. So that is day 2 done, but we will be back tomorrow. So just a final reminder from all of us here, please do all stay home, stay safe, and help save lives. We'll be back tomorrow for more FIFA action. Bye-bye.